Mbukeli ihora lokugcina ncilo hlelo Ekhaya Jikelele asinantanga phela thina kulomdlalo sishakwa sana ngithi phela abaqophi bomlando. Omunye ke Mbukeli uthi wathi evakashile njengoba nje bekuhama holiday kaDisember nkosiyami. Yabantu bathanda ukuvakasha mango December. Uthe evakashile ke kulomuzi abevakashe kuona hayi wezwa nje sebemgudla. Sebelokhu bethi nje hey uyazi isinkwa besiliqeda iviki la ekhaya. Ayi wavele wabona ukuthi hayi kushuwo kimi kusho ukuthi bese ngiqeda isinkwa. Hayi so sekuyisign ke lo Mbukeli uthi no sipila umuntu akabiyele ekhaya. Bakisho imthwalo uhambe. Igama lami nguNoxolo kwaMwali ihlaba nelimhlophe qwa. Intokazi yale ondini ngasesishaya umthetho sesifundazwe esidala. Siyabonga kakhulu ke Mbukeli ngokuthi sihlanganyele kanye nawe. Makholi sikubingelele. Sikubingelele Mbukeli. Waze wamuhle umuntu okade ukhuluma naye. Yewena. Yewena uyibrand uqobo. Uyayiva. Like ama-colors yonke into ihlanzekile iclean crisp. Jonga ndithemba ndimnxibela isuthi ningajampisi. Yes now. Jonga ngibamba istandard. Into ababukela bangayazi ivumba ebelilapha. Ndithi awulive ivumba xa ngumbukeli kodwa ivumba bendilirhogola. Ula. Hayi ke sa. Awuliva lisanuka xa uthi. Mbukeli ngoku ke singena kwi-euro yethu yokugqibela kwaye ke hlala nathi de siyiqoshele namhlanje ngoba eneneni akekho umuntu ongathanda into bana aphoso sesibeliboco izinto mani ezicangathe ezikushiya umunca intupha singawulosanga ke Mbukeli nangamanqaku esithe sawenza kwi-euro engaphambili siye satsho kaloku into kubana i-Action SA ibhengeze igama likagqirha Nasiphi Moya njengoyena ke ofuna ngenelele isikhundla sikasekela dolophu eTshwane siye sanodliwano ndlebe ke malunga ne-AFCON njengoko kaloku idlala bafana namhlanje siye soba naye kaloku noSimphiwe Majola sizoba nalo ke nolunye udliwano ndlebe nokuziphatha kunye ke nendlela enhle yokuzithengisa kwabo ke banamagama amakhulu naziwayo Dimlo unonkanyezi inkanyezi nomsantsa phakathi kwezinye umadle ngothi umazipha umamshukuma umazondwa ngezakhe masijonge eziphala phambili kule yure Iqumrhu eliqinisekisa umgangatho wemfundo umalusi ukuvumile ukukhutshwa kweziphumo zemviwo zesertificate ze-matric zikazwelonke ngo-2023 kuwo amabini amaqumrhu emfundo abucala nakurhulumente. Iyaqhubeka imizamo yokuthola abantu abane okusola ukuthi bamukene ikhukhula ngesikhathi kuhlasele imvula enamandla esifundazweni KwaZulu-Natal ngempela sonto kushone abayishumi nomuvo esifundazweni ngenxa yalezi ikhukhula. Iqhubekile imizamo yokuthungatha isidumbu somlisa oneminyaka engama-23 budala owamuka ngesikhathi ezamakwela umfula eVerulem ngomgqibelo kusihlwa. Umndeni kalungisana encobeni awugculisekile ngendlela olusingethwe ngayo uhlelo lokuthungatha izidumbu. I'm not happy about the way they handle our case because I cannot say my case because it's not me alone and other people, you know. I ended up so their work this morning after I confronted one of their big men. Kusenjalo ithimba labatakuli liphinde lathungatha izithandani ezimuke nomfula wasothongathi ngomgqibelo kanti ke abangani nezihlobo abakwazanga ukuzibamba. Labo ke abakhahlanyezwe yizikhukhula sebeqalile ukubala umonakalo. I lost everything, food, appliances, furniture, everything, even clothing. So, yeah, in fact, it used to happen, but not like it happened now, whereby someone loses life. uMasipala weTheku uphezu kwemizamo yokubuyisela izinsiza emphakathini. Our teams are hard at work on the ground just to conduct those assessments, but also restoring services to our people so that their lives will come back to normalcy. uMasipala uthi bazobe beqaphe ngesolokhozi kuleli sonto njengoba kulindeleke ukuthi liqhubeke nokuyidliva. Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi unethemba lokuba abafundi bebanga leshumi baza kuphumelela kweli phondo bafikelele kuma-80% ekhulwini. Abafundi bebanga leshumi kunyaka u-2022 baphumelela ngo-77.2%. Oku kwabeka iphondo kwindawo yesihlanu xa kuthelekiswa namanye.
Iphondo lithi iziphumo zalo azinayo kubuyela emva. Andithandabuzi uminister simlindele ngomdlakazi omkhulu ngolwesine besithe eyethu itarget ngu-80% sisitsho kobe sikhuphe results nangoku ndiqinisekile ngeke sibuye ngaphansi kuka-80% ngenxa yomsebenzi esiwenzileyo kodwa sawulindela uminister atsho achaze kodwa sinelo thembakazi elikhulu uba umsebenzi omhle siwenzile. Ukanti isikolo iulwazi sithe gqolo ukuphumelela emagqabini kwibanga le-10 susela iminyaka ye-10 eyadlulayo. Kunjalo nje sele iqalile inkqubo yokufundisa kwesisikolo. Si-management nesikolo siqiniseke into yobana masiqale kuse-early kuba iintsuku zale term zincinci kakhulu. Uqiniseke into yobana isyllabus yayigqiba ngoJuni abantwana babe ready ngo-October November examination. Iphondo likwathi zonke izixhobo zokufundisa zobe sezisiwe kuzo zonke izikolo phambi kokuba zivulwe izikolo ngolwesithathu. Abongile Yangisa kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Isikhungo esibhekele ubuqotho beyivivinyo zikamatikuletsheni uMalusi sesimemezela ukuthi ingakhishwa imiphumela kamatikuletsheni yangonyaka odlule ezikoleni kahulumeni nezimele. uMalusi uthi awekho amaphepha aputshukile kodwa kukhona ukukhathazeka okukhona. No papers were leaked in these examinations. Bangaphezu kwa-1.1 million abafundi ababhale izivivinyo zikamatikuletsheni nyakenye. Izitifiketi zomgunyathi abakopilayo okunye okube izinkinga. Kube nokukhathazeka ngamaphutha emaphepheni amaningi nokube nomthelela kumamaki abafundi. Umalusi is seriously concerned about the group copying cases that have been detected by the DBE in 2023, which involves 945 national senior certificate candidates. These cases are not yet resolved because the numbers are still being verified. Usihlalo walesikhungo usolwazi yanosiphalim umemezele ukuthi imphumela isingakhishwa. The examinations were administered largely in accordance with the regulations pertaining to the conduct, administration and management of the National Senior Certificate examinations. The irregularities identified during the writing and marking of the examinations were not systemic and therefore did not compromise the overall credibility and integrity of the November 2023 National Senior Certificate examinations. Umnyango wemfundo yesisekelo uthi lokhu kucaba indlela yawo yokukhipha imiphumela. On Friday, candidates will be able to collect their statements of results from the center where they sat for the examinations. But the minister on Thursday evening will announce the pass rate for the nation and of course for the provinces. Bashayelwe ihlombeke bonke ababambe iqhaza kulolu hlelo. Kwabanye abazali babafundi kusenzima ukufumana iindawo zokufunda zabantwana babo kulonyaka kwaye ke bakhethe ukubuthelana ndawonye ngaphandle kweofisi yesebe lezemfundo ePietersburg ePolokwane ukuva banzi ngale ngxaki. Abazali bakhethe ukuzifikela bona mathupha ehhovisi lomnyango wezemfundo ngenxa yokuthi izingane zabo azikatholi izikhala ezikoleni yize izikole zivulwa ngolwesithathu. The officials here have been giving us a little bit of mixed information. We are concerned. Since I arrived this morning, I wanted to appeal my child's application where I applied for him last year in a school near our residential area, but unfortunately we never even received a regret letter. We didn't receive any information from the department or from the school. Kuchithwe izicelo ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili ke phabazali bengakwazi ukusidlulisa isinqumo somnyango. This process started in May, and our main concern was grade R1 and 8, where we received 9,700 applications, and I can confirm to you that 6,700 were accepted in the schools. We declined about 2,800 because of falsified documents, fraudulent documents, people giving us the proof of address that is handwritten, people who are not residing in Polokwane in the city. Kusenjalo ihhovisi laseliphalale kanye naseTzanini ahlangabezana nenselele efanayo. Inkantolo yamantshi yaseMolopo yaMahikeng esifundazweni Northwest izokwethula isinqumo ngolwesihlanu esicelweni sebheyili sika Agnes Sithwanso osolwa ngokubulala umshana wakhe ukuze ahlomule emalini yomshwalense.
U-Agnes Sitshwantsho ubhekene necala lokubulala amabili okukhwabanisa kanye nokuphikisana nengalo yomthetho. Kubikwa ukuthi kusukele boshiwe ezinyangeni ezimbili ubelokhu efuna njalo ukukhululwa ngebheyili, kodwa umbuso uthi akufanele anikezwe ibheyili njengoba yingozi emndenini wakhe kanye nasemphakathini. Your Worship, the investigating officer testified before this court and he indicated the list of people insured by this accused where they are not even aware of that insurance, of those life insurance. And few of them, Your Worship, as we indicated, are our witnesses who are going to testify. And she knows them very well. U-Advocate Chinyane uphinde wadalula ukuthi kungahle kuphazamiseke ukuqulwa kwecala ngendlela yingozi ngayo uSitshwantsho. Your Worship, I did not hear this court just confirming from Mr. Mahlangu or the applicant as to, okay, you have relatives in Botswana. Where in Botswana? If this court releases you on bail and then it happens that you go to Botswana, we must go and look for you at which address in Botswana. Noma kunjalo ummeli wakhe usichithile isethulo sombuso wathi ikhasimende lakhe ngeke liyephule imithetho yemingcele yakuleli uma ngabe linikezwe ibheyili. When we speak about these passports and that we're going to hand over our passports, the state is likely to make a submission that our borders are porous, so we should not rely on the fact that we won't have a passport. We're not saying that our borders were porous. We're merely saying that the state is going to allege that our borders are porous, Your Worship. Umbuso uthi uzimisele ngokudlulisela ukuqulwa kwaleli icala enkantolo ephakeme yaseNorthwest kulonyaka. I-Action SA ibhengeze igama likaGqirha Nasiphi Moya njengoyena abafuna ngenele isikhundla sikasekela dolophu eTshwane. Eliqala lithi ukuvula kwesisikhundla kwibhunga lenzelwa uqinisekisa uzinzo kulawulo. Ukubusa ngokubambisana kwaseTshwane kube nezingxushunxushu seloko kwaqala ngo-2021. Ungaboni ngasolinye kwezombusazwe kuchaphazele indlela ekhanjiswa ngayo izidingo emphakathini. Nokho i-Action SA ithi lesi sikhundla esisha sephini likameya sizoqinisekisa ukuthi amaqembu agxila kulokho okumele agxile kukho. Futhi ikholwa ukuthi uDokotela Nasiphi Moya ngumuntu owulungele lo msebenzi. By providing strong leadership and coordination as the executive, we can deliver infrastructure projects to meet the needs of our residents and contribute to the economic growth of our city. The second responsibility is that of overseeing service delivery at a regional level. It is essential that services are efficiently delivered to all regions of Tshwane. Umoya ngaphambilini usebenze njengesikhulu sezisebenzi ehhovisi lemeya kanye nomqondisi. Tshwane needs a deputy executive mayor who knows what the challenges are and has the delegations to get in there and work alongside the mayor to address those challenges. Umkhandlu waseTshwane uzoba nomhlangano ngoLwesine ukuze kuqale uhlelo lokukhetha iphini lemeya. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonge ukuba nawe. Umalusi yisikhungo esibhekele ukuqinisekisa ubuqotho beyivivinyo ngamatikuletsheni kanti ke izolo lesisikhungo besibambe isithangami nabezindaba ukuzocacisela izwe ngezinto ezithile. Ukutholakala kabanzi ngobe kwenzeka izolo sixhumana ke no Mary Louise Madalane isikhulu esibhekele ke ubuqotho beyivivinyo kumalusi. Asikubingelele Mary sikwamukele ohlelweni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngiyabingelela nawe ngibingelela nababukeli ngiyabonga ukuthi nibe nami namhlanje. Kubonga thina Mary. Ngabe yini nje engenziwa ukuze kugwenye ukukhishwa kwezitifiketi ezumgunyathi kumalusi? Njengoba uCEO ethu amemezele izolo noma khuluma izitifiketi lezi ezinizuzwayo zikhulunywa zidayiswa abakhwabanisi. Hayi abantu abasebenza kwamalusi. Kaloko kuba nzima njengomalusi ukuthi sikwazi ukuthi singathi kuzavalwa kanjani lesikhala lesizivulekile ngoba laba abasidayisayo yibo amaplan ukuthi bayenza kanjani. Kodwa ke umalusi yena kwi-certificate zethu sinama features asiyaziyo ukuthi mawubona lokho uzakwazi ukuthi le certificate samampela. Lezo sithengiswayo azinawo lawa ama-features. Mhlawumbe nje Mary imaphi lawo ma-features uma ungawasho nje mhlawumbe makukuthi akhona ungawachaza ukuze nje umbukeli abe nesithombe.
Ku website yethu silistile lawa ama features kodwa asilistanga wonke ukuthi laba abakhwebanisa ngala certificate bangabi one step ahead of us. Enye yayo ukuthi mawuphethe le certificate mawusibekisa ngaselangeni uzawubona ngaphakathi usowubona i code of arms ye South Africa. Kodwa mawusiphethe ngaselangeni ungasiphakamiselanga phezulu ngeke uyibone i code of arms. Okunye futhi ukuthi le certificate sethu iphepha esenzwe ngalo sihlukana namanye types of papers. Manje ku website yethu siyachaza ukuthi ungahlola kanjani leyo zinto kodwa ababukeli bafanele bakhumbule ukuthi i certificate iphepha kuphepha le kubhalwe ama results. Manje ukuthi ufuna ukwazisa ukuthi lawa ama results wamampela angeke wabone njengokuthi certificate. Ngaloko ufanele wenze verification ye certificate leso umalusi une arrangement nama company lawa siwabiza ama verification agencies. Omunye nomunye umuntu ofuna ukwazi monge certificate ufanele achumane nabo bese abheke ku website yakamalusi ukuthola ukuthi lawa ama agencies abobani. Manje Mary nizoqinisekisa kanjani ke ukuthi lezi gilamkhuba okhuluma ngazo ngeke zeyikwazi ukuthi zingene zigange ku website yeni ngoba siyazi ukuthi phela badumile laba bantu ngokwazi ukuhacka ama websites. Njengoba ngisanda ukusho i verification ayenziwa online. Ayenziwa nge-website. Njengoba ngisho ukuthi xhumana nalaba esibabiza ama agencies. Bese kubo uyabatshela ukuthi ufuna ukuverify or ukuchecka i-certificate somuntu othize ophase ngalo nyaka bese bona baxhumana nomalusi and ukuthi sisebenza kanjani nabo it's something asishare ne-public ukuthi sivale leyo ukuthi they can hack our system. But i-verification ayenziwa noma ngubani ukuthi ungavula i-website yethu bese uyakwazi ukuverify ngaleyo ndlela mhlambe nabo bangakwazi ukuhacka i-system. Mary kuqaphelekile laphayana ukuthi phakathi kwezingqapheli ebezikhona ke zizoqapha ukuthi umalusi wenza kahle umsebenzi wakhe. Ezinye ke izinyunyana zothisha njenge National Teachers Union ayizange ke zibe ingxenye yalokho. Engabe yini isizathu salokho? Kahle ngizathi kwenzeke iphutha kwinkulumo ka CEO izolo uxolisile ukuthi lephutha lenzakele siyathembisa ngeke lenzeke ngafuthi bekungayikho inxaso yethu ukuthi sibavalele ngaphandle. It just happened as an error and simisele ukuyicorrecta in future. Namanje ngisaxolisa ukuthi asikwazanga kuba invite ukuthi babe khona kulele hlelo. Manje Mary nje siyazi ukuthi ke kunenkinga ekhona lapha eNingizimu Afrika yokucisha konga ugesi ekhahlameza kakhulu ke amabhizinisi kanye nje nama general daily operations einkampani eziningi kanye nezikhungo eziningi. Engabe nina ke kwenzeni lo msebenzi wenu niye nabhekana kanjani nalesi simo se load shedding? Phina la ekhaya sifake ugenerator masenza umsebenzi wala kwamalusi i-load shedding is affect kodwa masikhuluma ngama examinations because abhalelwa ezikolweni abhalelwa kuma centers sithole ama reports avela kuma assessment bodies ODBE ODHED uIB no Sakai ukuthi izikolo lezi bezibhala iexam yabo nabo benzile amalungiselelo abo ukuthi abantwana bangahlupheki ngesikhathi sokubhala and this year ngesikhathi se-exam i-load shedding beyingekho nkulu kangako and kukonke lama reports asiwatholile akuna izikole ezike saba nenkinga due to load shedding during i-examinations. Kuke kwavela ke nokuthi kube khona ubudedengu ekuhumushweni kwephepha lesifundo igeography kusukela ke olumini lwesingisi kuyiswa olimini lwesibhunu. Engabe nizoqinisekisa kanjani ukuthi ke amaphutha anjengalawa awaphinde enzeke? Umuntu asebenza ngesystem enkulu njengesystem yokwenza i-exam yaka grade 12 ukuthi ibe yona emampela kwesinye isikhathi kuba namaphutha. Ngelimi lala mina ngizalwa khona lesipedi bathi phosho isepela lemukhatishi. Lokho kusho ukuthi noma kanjani isystem enkulu iyasuka ibe namaphutha. Kodwa ke
kuyakhuthaza if lawa maphutha siyakwazi kuwalungisela. After lento ye-geography iyenzakele, kube ne-systems in place that made sure ukuthi labantwana abababhala le phepha laka Afrikaans azange baze baluze ama-marks due to the fact that i-translation bengekho correct. Kodwa ukuya phambili i-assessment bodies zonke lezi ngithi zibhalise ngakithi u-DBE, DHET, Sakai ne-IEB bathembisile nabo ukuthi bazawubona kahle ukuthi wonke lamaphepha abakhiphayo ayobhalwa afanele abe amaphepha lawa umalusi wa-approve ngoba thina siya-approve bese sibanikeza back ukuthi baprinte batranslate then base bathumela lawa maphepha ezikolweni. So siyathembisa ukuthi even if those issues ziba khona ngeke bezinto zangamabomu kodwa siyazama by all means ukuthi singaveli futhi. Mary, kuvelileke futhi kulesi sithangami besikhona ukuthi zibe yiningani igameko zokukopela kwabanye babafundi ezifundazweni ezahlukahlukene. Engabe ke mhlawumbe kuzokwenzekani ke kulabo abafundi uma ngabe betholakala ukuthi banecala? Kune system njengoba ngishilo eqaleni ukuthi makunephutha kune system in place to deal with it. Labo bangathola baneqala ukuthi bakopile. It's unfortunate ama results abo azonalifayiwe. Ngalokho ngisho ukuthi ngeke bawathola ama results and kuzoya nokuthi i-case yabo i-case engakanani because if they are nullified kusho ukuthi ama results ka 2023 abawatholi bese kuba nalokho ukuthi mhlambe ngeke babhale i-exam kusukela ku-1 exam to 3 exams meaning bazawuvalelwa bangabhali ama-exam ayi-3 alandelanayo mhlambe bazawuvulelwa after exam yesithathu. Kodwa ngifuna ukuwenza clear la ukuthi ama-investigations ayaqhubeka. Abanye sibiza ukuthi i-allegation ngalo mzuzu ukuthi it was allegations that they were involved in group copying. Kodwa ke after investigations seyigcibiwe kuzashiwo ukuthi babangaki ababe involved, whether the entire 945 eshiwe bonke bawo labo bebaku inkinga le yokukopa or mhlambe exceed the full number. So after investigation ama-assessment bodies nomalusi bazakwazi kahle ukuthi kahle abangaki laba bebathumeka kule ndaba. Mary, siyabonga kakhulu ke ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Ngiyabonga. Lawa ke mbukeli bekuMary Louise Madalane isikhule sibhekele ubuqotho beyivivinyo kumalusi oyinhlangano ke eqinisekisa ubuqotho beyivivinyo zokuphela konyaka exoxa nje nathi ngombiko owethulwe umalusi sithangamini sabacosheli bezindaba izolo. Sisathi ke qu 8 lombukeli uma ngabe ke sibuya nje ke ungalinge uphuthelwe kuningi esakuphathele khona zikhona neindaba engondaba mlonyeni lapha ya ku x.com. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti ke njengamanje sekuyisikhathi kusokuthi ke sibheke izindaba ezingundaba mlonyeni lapha yako x.com sinawo ke ama hashtag amabili. Yes, lo ma hashtag mababini hashtag ke ngu Gautrain enye ke ngu hashtag bafana kodwa ke sawuqala ngo hashtag bafana sive into bana kuqhubeka ndoni kweliyaqela. Njengoba ke iBafana ibheke phambili ekuqaleni ke ngenothi elihle emkhankasweni wayo weAfrica Cup of Nations uma isibhekene nemali ama-Dogan Kulibali Stadium eKohoho eIvory Coast ngolesibili ngehora le-10 ebusuku. Iyazi ke ukuthi izimbangi zayo ngeke iyekethise. iBafana ke kuzomela ukuthi ke ikhombisa olukhulu kuyimisela ukunqoba imali ngemva kokungenzi kahle emidlalweni yayo emibili edlule ku-AFCON. Uyaqonda ukhumbule mbukeli ukuba kwimidlalo ke engaphambili phakathi kwalamazwe mabini imali iye yabe kanti iyaphumelela kuyo yomibini imidlalo. Abakozanga ukuthula ke pha kwikhasi lika X bathe baphefumla benje sawuqala ngaye ke no one else but me uthi match day we are fully behind you Bafana make us proud, let's live it all on the pitch tonight, let's surprise everyone in this year's AFCON, let's try to bring it home. Hashtag AFCON 2023 no one else but me noko udlulisa amazwi esithi into kubana siphezulu kwesisemva kwenu siyanixhasa Bafana
Namhlanje qophana umlando sizince ngani njengomzantsi Afrika. Chunqembe sijonge othe waphefumla uphefumle wabhala wathini. uJay Mngomezulu uthi vukani, it's match day. The mighty Bafana Bafana are in action today. Let's go. #AFCON 2023. uJay uvusa abantu uthi mabavuke vukani. Usuku kade lilindiwe selifikiwe. iBafana Bafana ke izobenza ezibukayo namhlanje. Ake sibone omunye ukuthi ke uPaul wathini. Uphefumlile uAmanda Dlamini sisho into yobana this is going to be some interesting AFCON. The playing field has been leveled. We're in it for many more surprises. Bafana Bafana can actually go far in this competition with a good balance of technical, physicality, and maybe with a little more tenacity. See on kakhulu ayimbukeli jonga amathemba aphezulu pha ku X. Amanda nawe yathi into yobana hayi lo mdlalo namhlanje uzonikeza umdla kakhulu. Uyathi into yobana iBafana Bafana ingaya kude kakhulu kolukhuphiswano xa ngaba mhlambe kubonakala into yokubana banayo ibalance xa kujonga kaloku pha ku technical uthi nasenyameni, that is physicality, babe kanti izinto zime kakuhle. Masijonge ke i-hashtag elandelayo ethi #Gautrain. Kanti ke mbukeli izolo iGautrain ibibambeke phakathi kweMidrand kunye neMarlborough ukuya ke ngasentshona. Okushiya abakhweli ke bekhathazekele kanobom njengoko kaloku abanye bebenoloyiko lokuphoswa zinqwelo moyo zabo pha eOR Tambo. Ngokusho kwabagibeli kubambezeleka kube ngaphezulu kwehora kanti abanye abagibeli bebenovalo lokuthi we ngase baphazamiseke phela uhambo lwabo bebhekele esikhumulweni seindiza. Okhulumela ke iGautrain uKhesa Jinaya joqinisekisile ukubambezeleka wathi kuthinteke ujantshi osuke enyakatho uya eningizimu kuphela. Ukholo Petkov uphawulile ke lapha ku X.com mayelana nodaba lolu ka #Gautrain uthi yaks, that's definitely a nightmare scenario for commuters who rely on the Gautrain to get to the airports, and missing a flight is the last thing anyone wants to deal with. Hey, uyabona ukuthi uvala impela wonke umuntu wethukela laba bantu bebehamba phela ngoba basebenzisa yona iGautrain ukuthi ke bahambe baye lapha yana ke sikhumuleni seindiza. Uthi uyabona ukushiwa indiza Nkosi yami into nje yokugcina nanoma ubani afuna ukuthi ke abhekane nayo. Ake sizwe ke abanye baphawule bathini. Mr. Dad uthi yazi, I have had some concerns passing over this area in this train and thought it was my paranoia. Something is clearly wrong and they must fix it before trains start derailing. Efaka ke inhliziyo yophukileyo. Uyathi into yobana yazi kwezinsuku mhlambe ezigqithileyo edlula phakathi kuyo itrain. Uyathi into yobana uye wacinga wathi mhlambe inoba kuqhubeka ntoni, mhlambe uneparanoia inoba kuqhubeka ntoni, kodwa uyathi into yobana ngenene nangenyaniso oku kucacisa mhlophe into yobana ikhona ingxaki eqhubekayo kwaye ke uthi ingaske ingalungiswa ngaphambi kokuba sibone ingamaza ihlisa phansi impilo zabantu. Chunqembe sijonge omnye othe wabhala uthini. Ukhona ke Abma laphayana uthi this is the first time I'm seeing a post about this. If it really is the first time this happened since inauguration in 2010, then it would be quite impressive. Has it happened before where maybe just was not aware? Uyabuza ke laphana uyasho yena ukuthi cha yena uyaqala ke ukuzwa kuthiwa kube unenkinga nojantshi wesitimela or nje ezwe kuthiwa kuneyinkinga mayelana neGautrain selokhu yaqalwa uhlelo lwayo ngonyaka u2020. Uthi mangabe kanjalo cha into enhle ke leyo ukuthi akaze kube nayigameko ngaphambilini yonke leminyaka. Useyabuza ukuthi mhlawumbe yimi engazi kuke kwenzeka ngaphambili. Ake mbukeli ke sizigoqa lapho ke besiniphathele zona eziwondaba umlonyeni lapha yana ku X.com njengamanje soyisikhathi ukuthi siqunga seyitolo sobe ke sesibuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Mbukeli umkhonto uyisikhali esisetshenziswa uma kwenziwa amasiko nje amaningi. Umkhonto usetshenziswa njengesikhali sokuyivikela futhi sithathwa njengekhambi lasekhaya. Namuhla ke njeke sithe ake sibheke ukusetshenziswa kwalesi sikhali kwaZulu nokubaluleka njeke kwaso. Ukusichazela kabanzi ngokubaluleka komkhonto isazi ke samasiko uKhandwandwe ukhona ke lapha endlini zomsakazo ukuze ke azosichazela kabanzi. Sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele sibonga kakhulu.
Ngiyakubingelela dadewethu nababukeli bakhe emakhaya. Ubingelelwa yithi igama lakho lihambisana ekhaya. Yebo dadewethu. Sikubingelele enyakeni omfisha siyabonga kakhulu ukuthi kusihlanganyele kanye nathi namhlanje. Namhlanje ke siyikhaya Jikelele ngoba thina wethu umsebenzi ukufundisa isizwe. Sibuyele eindaweni sibuyele emuva ukuze abantu nentsha ekhulayo nabantu abade sikhumbuze ukuthi konje izinto ezithize ezenziwayo suke zenzelwa ukuthini. Namhlanje ke sibheka nje ke isiko lomkhonto. Akusilandise nje ngomkhonto nokubaleka kawo ikakhulukazi kwaZulu ekhaya. Umkhonto dadewethu isona sikhale semqoka kwaZulu. Sizokhumbula ke kuqala ukuthi amafemu lana bengekho akwazi ukukhanda kodwa abantu bakwaZulu baba nobuhlakani ngoba kunohlobo lwetshe bebeukhanda ngalethiwa inxotha. Bebefike bethathele lotshe lelo balishise lincibilike liphenduka insimbi bese belikhanda ngawo njengamanje ngoba ubona nje lapha eRichards Bay le iRBM iyona efike yabamba yonke leyo ndawo leyo ngoba sekuneminana lokho company lapha. Umkhonto ke ilapha ke esiwuthola ukhandwa khona ke kwaZulu. Umkhonto isona sikhali sokuyivikela kwaZulu. Awukho umuzi kwaZulu ongabi nawo umkhonto ngoba umkhonto wenza izinto eziningi. Uma ngabe uhlaselwa izitha uphuma uvike ngawo. Uma ngabe khona kufanele ukwenziwe ekhaya iwona umkhonto osetshenziswayo ekhaya. Umkhonto nje fanele umuzi nomuzi ube nomkhonto wakhona. Into engikhumbula ngomkhonto nje masibuyele emuva ngikhumbula ukuthi umkhonto okashaka owawuhlukile kuneyabanye wonke umuntu abantu babe owafika nokuthi hayi ebona ukuthi umude kangaka uthatha kude uthi ngifike esitheni ngcono ngowephulu bemfishane. Yebo ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha laba nalobo buchule lobo ngoba qala ubufike wenziwe bese uba mude wabona ukuthi uyahlupha thu waba nezinto ezimbili wathi awunqanyulwe. Okwesibili yayisacibishela imkhonto wathi ubambe uyifikele esitheni ngoba uzokwathi uma umgwaza enhlizweni uzomgwaza wena eliseke ukuthi lo muntu lo mangukhipha vele noma kanjani uzowaphatha. Yena ke wafike wawuphucula ilembe ilona ke lafela siya uphucula kumkhonto ukuthi ube lesi sime okuso njengamanje njengoba sesiwubona nje ke inezigaba ke nayo imkhonto ngokwegaba zakhona kodwa umkhonto nje obubona usumfishane kangaka nje yilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha unodumehlezi kaMenzi wawezube njena. Manje ke ekhaya kusitshele ke ngokusetshenziswa komkhonto ke mangabe kuhlatshwa imbuzi noma inkomo ekhaya ukuthi ke kusuke kwenze njani lapho kulezo izikhathi okudingeka khona ukuthi imbuzi noma mangabe kuhlatshwa inkomo kusetshenziswa umkhonto. Asiye enkomeni dadewethu inkomo inenxeba liba lapha esiphangeni kuthiwa kunenxeba. Umkhonto okokuqala nje akudlalelwa kuwo lapha endlini uhlala lapha emsamo lapho ofakwa khona awuthintwa noma ngibani kuba ngumnumzane wekhaya ofika wethule ngoba kuzoba nesizathu iwona osetshenziswayo uma ngabe kuzogwazwa inkomo nakhona uyigwaza enxebeni ngoba inkomo iba nenxeba isona sikhali esisetshenziswayo ukubulala ngabe yimbuzi abanye mama ngabe noma inkomo kusetshenziswa wona kumkhonto ukuze ke kwenziwe lo msebenzi wala ekhaya. Lowo mkhonto lowo ogwazi inkomo uma ngabe usuqedile futhi uyathathwa uyobekwa lapho ubuyiselwe lapha nohlala khona kwagogo phezulu. Manje umnumzane wekhaya mengasekho ekhaya kwenza kanjani kuba indodana endala esinelungelo lokuthatha umkhonto? Asiqale lapha ke dadewethu uma ngabe kuthiwa umnumzane wekhaya ushonile inkosana kwaZulu ayizili ukuzibekwe. Mangabe mina ngishonile nginezingane ezimbili zabafana bazobuza abafowethu ukuthi bafowethu umsindo unjani izingane zemi kanjani bese bemtshela ukuthi okay indodana yami inkosana yami uze simkhonza akaphambene nayo ubukhosana bukuyo bese yabizwa ngolwehlanu bemtshela ukuthi wena sohamba nawe siyolanda ubaba wakhe emoshali behambe ke belanda ubaba emoshali ngoba abantu sebahlala emoshali bese kuthi ngomgqibelo ekseni bese ubizwa wonke umndeni sekungenwa lapha kwagogo umfowethu okhona okuyena ngoba izindlu siyaqondaniswa usiyamtshena kusethi wena ze simkhonze sukumthathena kumkhonto uyawuthatha ke umkhonto kuyaphunywa kuyiwa lapha ekuzogujwa khona ithuna uma sebebonisena abadala bese besho bethi okay indlu kamfowethu ngaba lapha uma sebefile bese bethi enganeni yami hlaba lapha ngalomkhonto bisifika iyahlaba umkhonto bese beyinika ifoshela noma ngabe yipiki bethi ayihlabe kathathu igubhe kathathu lapha kukhona umkhonto ithuna lizoba ngapha ngezansi ligujwe liphele kube inkonzo ngale namase kuphelile bese kuzongcwatshwa la uma ngabe sekuqediwe ukungcwatshwa abafundisi seberephe konke bese ingane yami le okuyiyona inkosana umphakathi uphelele lapha emathuneni bisi yasukuma bisifika uthatha lomkhonto lo bisi yawephula
yingakho kuthiwa inkosana isephula umkhonto uma ngabe iwephula lomkhonto lona isizowuthatha umphini wakhona nomkhonto iyowunikeza umama wayo ngoba uma ngabe uyinkosana awubi inkosana ngokuzalwa kuqala kodwa inkosana ngomama wakho naye uyindlalifa ngenxa yeceke bese eyuthatha akunikeze lomkhonto busiyawugoqa ke ngecathi usiyobuyisela endlini lapho ke sekuyaziwa ukuthi nansi inkosana yala ekhaya yina ewephule na umkhonto ubukhosana kwababa sephelile njengamanje kuzofisela umkhonto omusha siqalo bamike manje yimi manje Ekhaya kwenzeka kanjani ke uma ngabe ke lo mkhonto ke mhlawumbe usuthathwe umuntu ongafanele ukuthi ngabe uyawuthinta akuvumelekile fanele umndeni uqinisekise lokho yingakho kwenye inkathi yozothi ithuna ligubheki kunento eziningi ezenzakalayo kufanele umndeni uqinisekise lokho ngoba kuya ngokwenkolelo zala ekhaya uma kuyikuthi la ekhaya ngikholelwe emasikweni kuyoba nezinkinga throughout ngoba ithuna lihlatshwe ngumuntu obengesiyena befana lihlabe hey kwaze kwanzima ngiyazi ukuthi futhi ukhona umkhonto ngengibone mangabe mhlawumbe kuumemulo kuthiwe lo wemulayo useyolanda umkhonto komalume yebo so kwenzekeni ke lapho lo ulanda umkhonto komalume yini na kufanele uhambe ngoba omalume bona badla inkomo zika mama wakho yonke into umama wakhe ayenzayo ufanele nabo babe benolwazi usuke seyobatshena ukuthi ngizele nasi ingane bobhuti bambane wethu isikhulile njengamanje la ekhaya sebefuna ukuyidedela ngenxa kweminyaka sekufanele nabo bavume kahle kahle ngalo ukuthi siyavuma ukuthi umshana wethu usekhulile akaqhubekele phambili nempilo ngiyaxolisa uyahamba kulande lomkhonto ubuye nawo la ekhaya lo mkhonto ke lona uzokwenza njena uma ngabe sekulapha na sekusinwa lapha esigcawini uma ngabe kunesesheli ofuna ukusiqoma ufika usihlabele wona lo mkhonto lona hayi ke sesiyagiya ke isesheli lapho uma njalo singekho uyawugodla lo mkhonto lo uyobuyisela emumva endlini ilapho kufika noma uhlabo manje kuyekuthatha ukuthi umuwemula unasoka kahle kahle kwemula bengokumuntu ongaqomile yebo so yingakho kodwa safune sikuhlukaniseke lapha dadewethu ukuthi akaqomile noma uqomile ngoba phela ngeke unginikeze umkhonto osingavumeleke kusengizokuvuma esicawini cha usuke sekuvunyelele khona shuthi khona izinto engakenzeki phakathi kwethu sobabili kufanele sikwehlukanisa futhi uqomile noma akaqomile ngeke nje uzongisurprise nje ngingazi lutho kade uyithandela mina uzongihlabela umkhonto ngizobuthi kwenze njani loqoma fune sithi kulugwega mbijana manje futhi kumkhonto usebenza kanjani ke emntweni kumakoti ke kumakoti osuke eshada umkhonto kumakoti osuke eshada awunaso yena uphatha isinqindi ilo yamesa asuke uphethe okuyiwona ngena ngawe ekhasina ngawe lapha nesicawini hayi umkhonto umakoti akawuphathi umese no akusichazele ngawo lo mese ekhaya ukuthi ke wona usuke uthini uthi ngiyazi ukuthi ngokwesisuthu kunesisho esithi unkosikazi ubamba umese ngalapha ohlaba ngakhona manje lapha ke esizulwini ke uma ngabe umakoti ke ephethe umese kusuke kuuphawulwani lolo kahle kahle umshado ukuyogana yimpi usuke eqonda ukutshela ukuthi ngobuya lapha nje uyempini yiba ngoyimisela ukuyolwa okunye kufuneka sikuthinte dadewethu ila uma ngabe ekhaya usumdala usubona ukuthi vela usakhona ukuhlala la ekhaya mhlawumbe izingane unazo noma unazo unali ilungelo lokucela bekhiphe inxiwa ubaba wakho ngaleyo nkathi uyakunikeza umkhonto hayi kodwa ukuthi ngoba uhamba ngesibongo sakwandwandwe uhamba ngesibongo sala ekhaya okungukuthi usiyokwakha umuzi lapha nawe uzovikela ke lo muzi ngoba awunanhloko uvumelekile kanti kwaZulu ukuthi ngoba mina bengitshela ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane ongakagani awukwazi ukuyiphumela umuzi uyaliphuma inxiwa ubaba kufanele ukuthi akunikeze umkhonto okuyiwona ngoba nenxiwa lela ufika lihlabe ngomkhonto nami mangiphuma ekhaya nginikezwe inxiwa lapha ezokwakhiwa khona indlu yakwagogo kufanele ubaba afika ahlabe khona ngomkhonto ilapha ezokwakhiwa khona ke indlu yokuqala leya kwagogo lo menseke lona kuthiwa isinqindo okuyiwona ongena ngawo la ekhaya njengamanje siubone sesiwa ngawo ikhekheke ukuthi akubuye nangapha kwi-Christianity ebese uphele lapha ushuthi i-responsibility yami noma umsebenzi wami ukuthi kufanele ngenze isiqiniseko sokuthi lo mese mase kuphela umshado ngiyawuvikela uhlala kahle ngoba ungathola omunye umuntu futhi kuzoba nezinto zamasiko kufanele zenzeke yebo kufanele ingakho ngoba sekwafika ibhokisi ibhokisi ke kwaZulu lalingekho liyafika lifike nje lifike nabantu abebesebenza emakhishini kodwa bekuba nendawo lapho obubekwa khona
lo mense lapha elawini likaMkhwenyana unezinto engathintwayo kuyaziwa ukuthi umense kamakoti lo mina nje ngikhumuthe ekhaya okagogo namanje usekhona ekhaya uligugu nje mangabe sihlinza unikeza umuntu owethenjiweyo sibanibani uzohlinza ngalo menze musuqedile siubuyisela kubaba ubeke ngicabanga ukuthi uzohamba ngokwezizukulwane dadewethu awu cha kwazi kwakuhleke lokho sibonga kakhulu ekhaya ngokuthi kuhlanganyele kanye nathi uyabona nje njalo mangabe siba nengxoxo ngiphuma kukuningi ngabe ngufundile nami sengizama ngishaya isifuba nje sengisho ukuthi chabo noma ungagananga uyakwazi ukuphuma inxiwa uma bakufuneka kunikeza umkhonto sibonga kakhulu ngolwazi lwakho olunzulu nje uze ungadina nangomuso njalo masicela sikunxenxe ukuthi uzosifundisa uhlezi nje ukhona ngaso sonke isikhathi siyabonga kakhulu umbukeli ke lowo bekukhandwandwe ke besixoxa naye mayelana nomkhonto ngoba ubaluleke kakhulu ke lapha ya ikakhulukazi ke kuZulu siyethemba ke mbukeli ukuthi njengami nawe ufunde elikhulu ke mayelana nomkhonto siyabuya ke emva kwetolo ungalinge kuyendawo mbukeli ke njengempela mangabe sesibheka ke kwezobuchwepheshe mbukeli uLisedi Motshadibane ungosomabhizinisi oneminyaka engama-23 waseningizimu Afrika osungule inkundla yokuxhumana ifreenotes.co.za ehlinzeka ke abafundi ngama-notes asezingeni eliphezulu yesifundo sezibalo imaths. uLisedi ke wabona inkinga eyikhungethe uhlelo lwezemfundo njengokuthi nje abafundi abayithandi phela izibalo ngoba bakuthola kunzima ukuthi baziqonde. Wabekena esesungula ama-notes yanezincazelo kancane kancane ukuze abafundi bayiqonde kalula ke izibalo. Ukuzinikela ke kaLisedi eguquleni imfundo yezibalo sekudume umhlaba wonke futhi nje ke kukhombisa ikhono lakhe elimangalisayo kwezamabhizinisi. Sinaye ke namuhla lapha e-studio. Lisedi sikubingelela sikamkelela ekhaya Jikelele. Sawubona njani? Sibonge kakhulu siyaphila wena right? Hayi ngiyaphila. Compliments. Siyothi compliments nje koze kushaya February. Lokho nje compliments. Mangaze ngubone nje ngithi compliments. Yebo. Lisedi uqale i-app enama notes e-maths. Usichazela ukuthi ulwazi lwakho kwi-education and technology kube namthelela muni ekutheni ukwazi ukuthi wenze lama notes. So I guess for me it was mainly just seeing the problem, you know, and then seeing the problem and realizing that
there's so many structural issues that, you know, a young person like me can't solve. So I was like, you know what, let me look at the problems that I can solve, you know, and that's where the idea came from. You know, I saw that students find math boring, you know, or they don't practice enough, you know, and they don't understand the principles. So I was like, you know what, let me focus on that rather than looking at the whole thing and all the problems that I can't fix. So ke i-maths kusho ukuthi vele into zakho ke ukwazi ucreate ama notes e-maths usho ukuthi isifundo nje obusishaya impela baqoqode bonke emakhanda. Yes, but I think the misconception a lot of people have is that you're either a maths person or you're not a maths person, you know, and my grade 10 maths teacher, Ms. Hollenbo, she showed me that because I was always a mid-80 student, but then through her, I ended up falling in love with maths, and she showed me how to improve, and she turned me into a student that was getting 100, you know, so I believe that if you have the right mentality, if you put in the work, and you know, you start finding math fun, you can go from a 40 student to a 60 student, from a 60 to an 80 and an 80 to 100. Mana phela manje lisethi bada umuntu eda uthisha kwagqugquzelwa suka ku8 wa 100 usho ukuthi wasuthola 100% kwi maths mangabe ubhali exam. Yeah, for a couple, yeah. So some tests, you know, you can get it, you're like, oh, okay, you see everything. Then maybe sometimes if they have a trick question and you can't figure out the trick question, then you don't get the 100. But you know, most of the time you can get the 100, so even at university. Yeah, so if ungabuza ke then uthe umuntu uqeda umatriculate matric wase ufunda ini? Ngafunda accounting science, CASA. Okay. So uma ngabe kusiwenza lama notes lawa, like uwenza kanjani ngendlela elula mhlawumbe ukuthi abafundi bakwazi uku-understanda easily ngoba siyazi ukuthi i-maths iyisifundo abathi bona silikhuni. I think into engisizile ukuthi in school I was always an art student, yes. So amongst my friends I was one of the best artists in primary school. Even in high school I'd always get 90s for my art projects. But in high school I never took it further. I stopped in grade 9. But then in university in second year I started doing art again. I started learning how to make animated videos, so I can make an animated video from scratch, you know, and many different design and art things. And I made many other websites before. So I just used that experience, you know. It was like about 4 years of doing animation, 4 years of creating websites and apps, and then I just used that skill in the notes, you know, to make the notes look like you are watching Upapi, for example, Papi is teaching you how to do ibalo. Wow, that's genius. No, thank you. So ungathi ena ngokubuka kwakho ke since uqalele app nalama notes wakho kubasiza kanjani abafundi, like usuke wabona mhlawumbe ukuthi yeah na improvement because of my work? Yes. So I think it goes down to the problems I saw, right? Yeah. So now when students are studying, they don't find math boring anymore because every single page has a different design. Every single topic has its own art style, you see. So you don't see the same thing over and over like a boring textbook where it's just paragraphs, you know. It's very nice and summarized. And then also I try to simplify it, right? Because in South Africa, most of us, English is not our second or even third language. So what I try to do is I try to simplify the English in a way that regardless of your English level, you can understand it. So I'd use ChatGPT to help me out. I say, okay, ChatGPT, can you simplify this sentence to make it easy for anyone to understand? And then the last but not least, you know, breaking down the principles in an easy to understand format. So I try and explain not only why the right answer is right, but why the wrong answer is wrong. So students understand where they're going wrong. And then through the time that they save using my website, they use the time that they saved doing more examples and practicing more, because they don't have to make their own notes from scratch anymore. So that's how I kind of solved all of those problems in one. It must be genius. So manje ngiyazi ukuthi khona neindondo suwayithola ama awards. Like tell us about that. Yeah, I mean I've won many awards like prior to this website. I've won the South African Ideas Festival, MIT GSL Audience Best Voted Idea, winning the South African Ideas Festival, and many other awards. But then for this one, I was actually shortlisted in the top 5 of the Nedbank Youth X Awards. There were over 750 applicants, and I made the top 5 ahead of all of them. And yeah. So ngiyazi lisethu ukuthi kunoma ngabe imuphi umkhakha noma ngabe yipi i-idea umuntu anayo kuhlezi kuba nezingqinamba. Nawe ngiyazi ukuthi usuwina ama awards indondo eziningi, kodwa ngiyazi ukuthi ngaphambi kokuthi uwine indondo kube khona izingqinamba mhlawumbe okwabhekana nazo mangabe usungula lama notes noma wenza ama apps. Mhlawumbe iziphi lezo izingqinamba sengisho ama challenges othe wabheka and uwanqobe kanjani? I think for me it's the journey is always going to be hard, right?
in life, no matter what you try and do or achieve, it's always going to be hard. So the first and most important thing is to rely on discipline, not motivation. Because some days you feel like doing it, other days you don't. But you have to keep going. Right? Because it's not like if you have a job, you can't tell your boss, hey, boss, hey, you go to work. Right? So if you respect your boss that much, or you respect your school, because even if you're a student, when it's school time, you're going. You're not saying, I'm too tired, and then you don't go. No, you go. So with your own ideas, you must treat yourself with the same respect. So how can you respect your boss or you respect your school, but you don't respect yourself? So when you say, I'm going to work on my idea, and then you don't work on your idea, you're telling yourself that you don't respect yourself. Holy Seti, kwaze kwayinjabulo ukuxoxisana nawe namhlanje. Ngifisa ngathi ngabe besinesikhathi esiningi sokukhuluma le ndaba yakho. You are so fascinating to me. Basho njalo ngesigisi. So sikufisela konke okuhle singathi ungaqhubeka ukwenza umsebenzi omuhle nje. Konke kukhanye. Yazo genius mathematics. Yabona xa kuthiwa black child it's possible. Nabo ubungqina. Nawe umuntu omnyama unako. Sibulele kakhulu ke ngokuba yena benathi ke namhlanje sikhona ngomso saziphaka ziqhuma njengasiqhelo. Abanga nje mangathiwa sithola ama leadership kanje abahola banje ezweni yibo labesibadingayo in the future. Mbukela ube nosuku oluhle nisale kahle.